역사는 역사가 아닙니다. And what happened 60 years ago is not history. 40년 전에 일어났던 끔찍한 사건은 역사가 아닙니다. And what happened 40 years ago, the horrible things that happened 40 years ago is not history either. 지금도 일어나고 있고 앞으로 계속 일어나고 있을 현실의 문제예요. And it's the reality that of what's happening right now and will continue to happen. 나치의 홀로코스트가 끝난 홀로코스트가 아니라 앞으로도 우리가 보고 표기해야 할 현실이라는 거예요. And the Nazi Holocaust did not end, but we are actually seeing it happen right before our eyes right now. 제가 런던에 있을 때에 어떠한 대학교에 가서 잠깐 이제 강연을 했던 적이 있습니다. And when I was in London, I remember going to a university there in London and giving a speech there. 그때 어떤 학생이 저한테 이런 말을 했었어요. And a student there asked me this question. 감히 나치 수용소하고 북한의 상황을 비교하지 마라. The student said, don't you dare compare what happened with the Nazi Holocaust and what is happening with North Korea right now. 나치 수용소를 어디다 대고 감히 비교를 하느냐. 아주 저한테 따졌던 학생이었어요. And he was basically pointing out the fact that how dare I make that comparison between the Nazis, what the Nazis did in the Holocaust and what's going on in North Korea. 그래서 제가 여러분들한테 말씀드릴 수 있는 것은 나치 홀로코스트 청소보다 더 끔찍한 게 북한의 정치권 청소라고 말씀드리고 싶어요. But my answer to all of you is that what is going on in the political prison camps of North Korea is far worse than what happened during the Nazi Holocaust. 나치의 히틀러는 자기 국민이 아닌 다른 민족, 유대인 민족을 저렇게 끔찍하게 학살했습니다. We know from history that Hitler, the Nazi Hitler, killed not his own people, but he killed the people of another country, of another ethnicity. 하지만 북한의 독재자는 자기 민족, 자기 가족, 자기 친척을 가차없이 자기 생각과 다르면 정치군 총수까지 잡아내는 거예요. However, North Korea, the dictator, is murdering their family, his own brother and sister. If anybody is against the regime, he puts them in the prison camp. 물론 제가 감히 비교를 하지 않지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 사람이 죽었을 때의 모습은 나치 총수에 죽은 사람이나 북한에서 굶어서 정치군 총수에 죽은 사람이랑 너무나도 똑같은 겁니다. And what I want to say is that when a person dies, the image of death from somebody who died in the Nazi Holocaust and somebody who dies in the North Korean prison camp, they are so similar. 자, 그럼 지금부터 여러분들이 총수에 대한 문제라든지 아니면 다른 문제에 대해서 가장 궁금한 것들이 저한테 알려주십시오. 이제부터 풀어가는 시간을 가져보도록 하겠습니다. And so from now on, I will take questions from all of you regarding the political prison camp situation in North Korea, and we will have a conversation and debate. So we're going to take about 30 minutes for Q&A. So if you have a question, if you could come down and line up on the stairs on both sides. We'll go in order. Hello. Thank you for being here with us today. Could you elaborate a little bit more, if it's possible, of exactly how do you argue that what happens in North Korea is as bad or worse as what happened in the Holocaust in Germany? Or are there medical experiments happening there? Are people being murdered selectively or in mass? Things like that, if it's possible. Feel free to talk about it. 지금 여러분들이 생각하실 때 이 세상에서 지금까지 일어난 역사 가장 끔찍한 사건은 가장 끔찍한 사건은 나치 성소라고 누구누구 부인하지 않습니다. 나치 성소라는 것을요. I believe there's no one here that would deny that the worst case of crimes against humanity that happened in recent times would be what we saw happen during the Nazi Holocaust. 그런데 제가 자료를 찾아보고 그냥 공식적인 자료를 찾아봤을 때에 한 가지 아는 사실이 있었습니다. However, through my own research and looking at different materials, there was one thing that I came to a conclusion. 나치 히틀러가 정권을 잡고 공식적으로 수용소가 생겨서 그게 없어질 때까지 13년이라는 시간이 걸렸어요.
And from the time that Hitler came to power and created the concentration camp system and until the time he was defeated and he was gone, that time period was 13 years. 하지만 분명한 것은 북한의 수용소는 독재자가 정권을 잡기 시작해서부터 만들어진 수용소가 지금까지 이어온다는 거죠. 그건 60년, 65년이 돼가고 있습니다. However, the political prison camp system in North Korea, from the time of inception, it's been 65 years, and it is still going on right now. 그리고 그 수용소 안에서 살고 있는 죄수들은 북한에서는 인간의 그 북한 국민의 인간으로서의 그런 그 존재 자체를 전혀 생각할 수가 없어요. And the inmates that are in the prison camps in North Korea, they cannot be considered as citizens of North Korea, or they do not enjoy anything like the citizens of North Korea would. 공식적으로 북한의 인구의 통계 자체를 잡질 않는데. Officially, the regime doesn't even count the inmates in the prison camps as part of its official census. 그리고 그들이 오직 할 수 있는 거는 그 수용소 안에서는 아무것도 없습니다. And there really is nothing that the inmates can do in the prison camp. 간수가 시키는 일만 해야 되고, 간수가 주는 밥만 먹어야 되고, 간수가 주는 옷만 입어야 되는 거죠. They can only do the work given out to them by the guards. They can only wear the prison garb given out by the guards. They can only eat the food given by the camp. 한 가지 예를 들어서 말씀드릴게요. And I will give one example. 제가 7살 때였습니다. It was when I was 7 years old. 학교에서 우리는 이제 물론 거기에 학교가 존재하고 있어요. 뭐 물론 여러분들 생각하는 학교는 틀리지만요. And at the school, in the camp, and this is a school that is not like the school that all of you have a concept of. There is a school in the prison camp. 일주일에 2번씩 간수가 선생이기 때문에 간수가 그 애들의 몸을 이제 검사를 하고 있어요. 뭘 숨긴 게 없냐, 뭘 감춘 게 없냐 보기 위해서요. And the teacher, who is also a prison guard, twice a week, he would search or he would check all the students to make sure that there were no hidden contrabands or anything illegal in the students. 7살짜리 여자아이 몸에서 그때에 손가락만한 밀 5개가 나왔던 적이 있어요. And a little young girl, student, during the search, it was found that she had a few pieces of grain that was found out by the teacher. 그때 그 여자아이는 간수한테 이런 증언을 했어요. And that girl told prison guard, the teacher, the following. 학교를 오다가 땅바닥에 떨어져 있길래 그냥 먹기 위해서 주워온 거다. And the student said to the teacher, on my way to school, I found this grain lying on the ground, and just because I wanted to eat it, I picked it up. 근데 이제 수용소에 죄수들만 배울 수 있는 법이 있습니다. 수용소에서 지켜야 되는 법. And that's one of the rules that the inmates in the prison camp that they have to adhere to, that they have to follow. 그 수용소에서 죄수들이 봐야 하는 법 중에 어떤 게 있냐면요. And one of the rules that they have to follow is 수용소에서 모든 곡식은 죄수들이 함부로 손에 대면 안 된다. And one of the rules is that all food stuff and grain and anything related to food, inmate cannot touch or consume any of it. 만약 불법으로 그 어떤 곡식도 손으로 쥐고 그것을 먹었을 때 가차없이 공개 처형한다고 하는 법이 있어요. 수용소에. And one of the regulations is that if an inmate illegally ate or touched the food, the grain, that they will be punished and they will be executed. 우리는 6살 때 그 수용소 학교에 들어가서 6살 때부터 매일매일 끊임없이 그 법을, 그 수용소에서 지켜야 되는 법을 계속 공부를 했습니다. And at the school, quote-unquote school that I went to, at 6 years of age, I remember all we were taught were to remember and to keep on repeating the rules and the regulations of the camp. 정말 그 법대로 했으면은 그 여자는 굉장히 큰 잘못을 저지른 거예요. And according to the rules of the camp, that girl student committed a grave crime, grave sin. 땅바닥에 떨어진 나다를 함부로 주워서 먹을 수가 없습니다. Because she was not supposed or allowed to pick up grain from the ground. 정 먹고 싶으면은 그거를 간수한테 보고를 해야 돼요. If the inmate wanted to eat something like that, he or she would have to report that to the prison guard. 땅바닥에 좀 옥수수 하나에 떨어져 있는데 이거 하나의 이 옥수수를 집어 먹을 수 있겠습니까? 하고 보고를 해야 되는 거죠. For example, if one kernel of corn was found on the ground, the inmate would have to take that and ask permission. May I eat this one kernel of corn?
그러면 간수는 목 기분에 따라서 먹으라고 할 때도 있고 먹지 말라고 할 때도 있어요. And depending on the mood of the prison guard, he would allow or not allow the prison inmate to eat whatever was found by the inmate. 간수가 승인하지 않으면은 그만큼 먹고 싶은 게 없을 수가 있는데도 먹을 수가 없어요. Unless approved by the prison guard, an inmate could not touch or eat any food that was before his or her eyes. 일을 하다가 이 쥐 있잖아요. 쥐가 막 뛰어다녔었어요. And during while working, I saw countless number of rats or mice running about. 그때 개수가 이제 간수한테 보고를 한 거죠. And the inmate reported that to the prison guard. 간수님 그 쥐를 잡아먹을 수 있습니까? And the prison guard would ask, prison inmate would ask the guard, can I catch the rat and eat it? 좋아 잡아라. And then the prison guard would reply, fine, catch it and eat it. 그래서 그 개수는 쥐를 잡았어요. And then that inmate caught the rat. 그런데 그 간수는 그 개수가 그 쥐를 어떻게 먹는지 굉장히 보고 싶었던 거예요. However, the inmate was very curious and wanted to see how the inmate would proceed to eat the rat. 궁금하니까 그 개수가 오고 그 살아서 끄덕끄덕 뛰는 대로 그냥 한 거를 먹어보라고 지시를 했습니다. And the inmate, the prison guard, ordered the inmate to eat the live rat while it's still alive, to eat it alive. 그 개수는 아무 거리낌 없이 그 상고를 통째로 입으로 깨물어서 삼켜버렸어요. And the prison inmate had no choice but to bite in to the live rat and eat the still squirming live rat. 그런데 이 여자아이가 길바닥에서 옥수수를 아무 승인도 없이 그냥 그 밀 이삭을 보고 그냥 지나쳐왔으면 굉장히 어른 행동이었었어요. So this girl student, if she had seen the piece of food that fell to the ground, if she just walked past it, she would have done the right thing. 하지만 그 여자아이는 아무 간수의 승인 없이 그 밀 이삭을 자기 주머니에 못 받은 거죠. However, without the permission of the prison guard, that young girl, she picked it up and she brought it with her. 간수는 그 7살짜리 여자아이를 불을 끄쳐놓고 간수를 들고 다니는 조그만 몽둥이로 머리를 때리기 시작했어요. And the inmate forced the student to kneel and started beating her on the head with the little club that the prison guards carry. 그 여자를 때릴 시간은 얼마나 걸렸는지 모르겠어요. I do not remember how long the beating went on for. 1시간 걸렸을 수도 있고, 1시간 반 걸렸을 수도 있고. I think it was an hour or perhaps an hour and a half that the beating went on for. 이 여자애가 너무 매맞다 보니까 머리에 폭이 튀어나오기 시작하고 And the girl, she was beaten so severely that her skull cracked and blood began to pour out. 결국은 정신을 잃어서 여자애는 쓰러지게 됩니다. And she became unconscious and she fell down. 간수가 저희 보고 쓰러진 여자아이를 데려다 주라고 해서 저희는 데려다 줬죠. And the prison guard teacher ordered us to carry her away, so that's what we did. We carried her away from the classroom. 그 여자애는 다음날 학교를 오지 않았어요. The student did not come to school the following day. 그날 밤에 죽었다가 And what I remember hearing is that that night the girl died. 밀이삭 5개를 주머니에다 가졌던 애는 그 수용산에는 굉장히 큰 잘못을 저질렀던 거고 Picking up the 5 pieces of grain, pieces of corn, picking that up was a grave crime in light of the prison camp regulations. 그 7살짜리 여자아이를 때려서 죽게 만든 간수는 어른 행동을 했습니다. And the inmate who mercilessly beat the 7-year-old female student, what he did was considered the right thing to do. 물론 60년 전에 일어났던 일이나 지금 일어나고 있는 일이나 비교하기는 쉽지 않지만 판단은 여러분들이 해주셨으면 좋겠습니다. Of course, it's not easy to compare what happened 60 years ago to what's happening now, but I believe that all of you can decide in terms of the comparison between what happened then and now. 만약 구호무도 이런 데 신경 쓰지 않고 구호무도 이런 데 전혀 관심을 가져주지 않으면 북한의 정치 정신은 영원히 있을지도 모릅니다. And if no one cares or if no one pays attention, perhaps the prison camp in North Korea can exist for eternity. 지금도 정치정신상에서는 이 시각에도 누군가는 아마 말아 죽을 거고 누군가는 공개심 당해서 죽을 거고 누군가는 저처럼 또 태어나고 있겠죠. And right now, even as I speak right now, in the prison camp system of North Korea, someone is being publicly executed, someone is being tortured and beaten, and someone is being born right now.
북한 정치권 정도뿐이 아닌데 1990년도에 북한에서 공식적인 통계는 아니지만 북한에서 300만 명이 굶어 죽었다고 합니다. 그렇게 많이 알려져 있습니다. And in the 90s, during the famine, there are figures that say up to 3 million people died of starvation in North Korea due to famine. 공식적으로 우리가 볼 수는 없지만은 북한 독재 정권이 그런 걸 확인해주지는 않지만은 수많은 사람들이 그런 고통 때문에 죽게 됐고 수많은 사람들이 그런 고통을 거쳐서 북한을 탈출하고 있습니다. And officially, we can't go there and see the evidence of these people that have died, and the North Korean government will not officially recognize that. But we know, because countless people have escaped from North Korea, that this is what happened in North Korea back then. 제가 태어나서 탈출할 때까지 단 한 번도 외부 사회가 어떨 수 없고 외부 사회가 사람들이 어떻게 생활하고 있고 어떤 나라가 존재하고 있고 심지어 한국이 있다 없다는 것 자체를 들어본 적이 전혀 없어요. And from the moment I was born and throughout my life in the prison camp, I had never heard about the outside world. I did not know about the existence of South Korea or any other country. I did not know what was going on outside the confines of the prison camp. 그냥 내가 밟고 있는 이 땅이 전부가 다 죄수하고 간수로만 구성이 되는 걸 알고 있어요. All I knew was that the ground that I was standing on just solely consisted of inmates and prison guards. 그 외에 아무 일이 없었어요. Besides that, I had no other emotion or feeling. 총을 차고 다니는 사람은 원래 저렇게 태어났기 때문에 총을 차고 다니는 거고 나처럼 죄수복을 입고 그렇게 고생한 사람은 원래 저렇게 고생하게 태어났기 때문에 고생하고 있는 거구나 하고 그걸 당연하게 생각을 하고 있었던 거예요. I concluded that it was only natural that people who were carrying the rifles, the prison guards, were born that way, and that the inmates, like me, we were destined to be born to be inmates. 북한에서 살고 있는 사람들, 또 정치동풍에서 살고 있는 사람들 딱 한 가지 제일 잘하는 게 하나 있어요. In North Korea, there's one thing that the North Korean prison camp inmates can do very, very well. 아무것도 할 줄 아는 게 전혀 없어요. 그냥 딱 한 가지 잘하는 게. There's nothing that they know how to do well. There's only one thing that they can do very well. 죽는 거 하나는 너무나도 잘합니다. And that is that they can die very well. They die very well. 독재자가 밥 안 준다고 해서 굶어 죽어도 아무 말 할 수 없는 게 북한 사람들이고요. North Korea is a place. North Korea is a place where the people they will die because the dictator will not give food to his people. 무슨 죄인지도 모르고 정치동풍에 갇혀가가지고 늙어 죽을 때 생활하고 거기서 내 맞아 죽어도 무슨 이유 때문에 죽는지도 모르는 게 그 사람들 그런 사람들이에요. And to the prison camp, the inmates are people who do not even know why they are sent to the prison camp and why they're suffering and living a miserable existence in the camps. 다른 질문 있으신가요? Any other questions? 만족했는지 모르겠네요. I don't know if I've answered you in a satisfactory manner. Yeah, I'm curious to know what you believe the West should do in response to the current situation, or more specifically, do you believe that military action should be pursued to stop further atrocities from being perpetrated? 일단 제 개인적인 생각으로는 이 문제를 북한 사람들 힘으로 또 대한민국의 힘으로 해결할 수 있는 능력이 전혀 없다고 생각하고 있습니다. My personal view is that this situation cannot be solved by the North Korean people themselves or by the South Korean people either. 제가 믿고 있는 건 어디 국제사회고 바로 여기 앉아 있는 여러분들이죠. The only people that I can look towards for help and look forward to is the international community and all of you here, sitting here tonight. 그런데 너무나도 안타깝게도 제가 여러분들한테 해줄 수 있는 얘기는 여기까지예요. However, what's unfortunate is that the only thing that I can do is just what I said so far. 저도 북한을 어떻게 변화시키고 정치